molecule is linear, then you can have a two possibility of point group. One is you can say D infinite H, and second one is C infinite V. Two possibilities there. If molecule having point of inversion I is present, then it has point group D infinite H. And if I is absent, then it has point group C infinite V. CO2 is a linear molecule with symmetrical molecule I is present, and therefore its point group become D infinite H. HCN is a linear molecule but asymmetric, I is absent, and therefore it has point group C infinite V. H2 is a symmetrical linear molecule, so D infinite H. HCl is a asymmetric linear molecule, so its point group is C infinite V. Now next, you can check if molecule is not linear, then if principal axis, that is IS pole axis, is more than 1 in number, it is 2 or greater than 2, yes, then you can have a partial point group. Icosahedron, that is IH, octahedral, that is OH, and tetrahedral. So next you check whether I is present or not. Suppose I is absent, then it must be tetrahedral, and if I is present, then it is icosahedral or octahedral. Two possibilities there. So next you go for checking its coordination number. Coordination number is suppose 6, then it is octahedral, and if coordination number is 12, then the point group must be icosahedral. So this is about special case point group, or that is called high order point group, where principal axis is more than 2 in number. Next, if principal axis is only 1, it is not 2 in number but it is only 1, then you can have a this rule: Cn is perpendicular to NC2. Cn is perpendicular to NC2. If Cn is perpendicular to NC2, then symbol is D is used, and if symbol Cn is, you can say, not perpendicular to NC2, then symbol C is used. Then next check plane. First priority is always given to horizontal plane which is perpendicular to principal axis. If this plane is present, then point group is DNH. If it is absent, then it is DND or DN. Next check sigma D plane. If it is present, then it is DND. If it is absent, then it has point group DN. Suppose Cn is not perpendicular to n number of C2, then you can have a symbol Cn, C symbol is used. So again there is three possibility of point group: CNH, CNV, and Cn. Next check sigma H. If sigma H is present, then it has CNH point group, and if sigma H is absent, then it has CNV or Cn. Next check sigma V plane. If sigma V, that is plane which is parallel to principal axis, is present, then it has point group CNV, otherwise it has Cn point group. Now apart from that, suppose molecule does not have a principal axis, then what happens? So that we will also look at that, but that is after all. First we finish this one. So see, this whole example already we have taken. Now I write down certain example here. You tell me the principal axis and number of C2 axis. Okay, whatever example I am writing here, you just tell me principal axis and number of C2 axis. What is the case with furan? Which one is principal axis? That is IS pole axis. Now you tell me which one is principal axis? C2. C2 passing through
Oxygen molecule. Oxygen atom. Good. So this is C2 is a principal axis. In case of water molecule, it's a C2. Similar structure is there like band structure. So this is the C2 axis. Now next check how many other C2 perpendicular to this one. And perpendicular આ રીતે બે C2 લઈ શકાય? Yes or no? Yeah. No. ના લઈ શકાય. કેમ? Because we are not getting symmetrical structure. Same structure મળતું નથી. Good. So this is not there. So C2 is not perpendicular to two other C2. So symbol used is D2 આવશે કે C2? D આવશે કે C? C. C આવશે. Next check horizontal plane. Sigma H પહેલા check કરો. That is plane which is perpendicular to principal axis. આ રીતે plane ના લેવાય. કારણ કે ઉપર નીચેનો ભાગ સેમ નથી. This plane is not there. But કયા બે plane છે? This plane is not there. But which are two plane is present? Sigma V. Sigma V vertical plane. One is reflection plane and another one is plane of mobile. This is a plane of your mobile. This is second one. So two plane are present here. So very important things over here is this is a reflection plane, you can say, and second one is this one. So it has point group C2V. Both the plane are you can say it's a sigma V. This is also sigma V. This is also sigma V. What's about benzene? Which one is principal axis? C6. C6. How many C2 is there? C6 તમારી બાજુ હશે. How many C2 is there perpendicular to principal axis? 6 C2. 6 C2 is there. See, this is one C2. This is second. This one is third one. Fourth one. Fifth one. 6 C2 is there. This is in the plane of board or plane of mobile. So C6 is perpendicular to 6 C2 and therefore symbol used is D6. Now next check horizontal plane. Sigma H. છે આમાં છે ને સિગ્મા H. કારણ કે પ્રિન્સિપલ એક્સિસ મોબાઈલ ને perpendicular છે. So plane of your mobile is nothing but sigma H. This is sigma H. Plane of your mobile is nothing but sigma H. So therefore point group used is D6H. What's about naphthalene? Which one is principal axis? C2. C2 કેમાંથી પાસ થશે? વચ્ચેથી 9 અને 10 માંથી. કારણ કે લેફ્ટ સાઈડ ની રિંગ છે અને રાઈટ સાઈડ લઈ જવા માટે so this becomes C2. This is one C2. આ C2 વડે જો રોટેશન આપો so atom number 1 goes to, if you apply this C2 then 1 goes to 1 and 8 change their position. ચાલો આ સિવાયની બીજી C2. આ C2 લેશો તો આને perpendicular. So 1 કોની જગ્યાએ જશે? 4 ની જગ્યાએ 1 and 4 can change their position. Good. અને ત્રીજી C2 આ તમારી બાજુ આવશે આ રીતે મોબાઈલના પ્લેનને perpendicular. એટલે આ 1 જે છે એ અહીંયા 5 ની જગ્યાએ આવશે.
So 3C2 is there. So 1C2 principal axis is perpendicular to other 2C2 and therefore symbol used is D2. Next check horizontal plane. Principal axis જે છે એને perpendicular plane છે બરોબર. મિડલ માંથી રિંગના બે સરખા ભાગ કરશો તો એ this is a horizontal plane sigma h. So therefore point group is D2H. Similar point group comes in anthracene, it has also D2H. What is point group in the case of PCl3? Phosphorus 15 group માં આવે એટલે it has 5 atomic number. It has 5 valence electron, 3 are used up, so 2 are left. It has square pyramidal shape similar to ammonia. So what is point group in this case? C2V. C2V. C3V. C3V આવશે. This is your principal axis. It is C3 axis. 120 ના ખૂણે રોટેશન આપશો એટલે ત્રણેય એકબીજાની પોઝિશન ચેન્જ કરશે. But it does not have a perpendicular other 3C2. બરોબર. C3 ને perpendicular 3C2 નથી. But it has sigma V, sigma H નથી. અને perpendicular plane પણ ન લઈ શકે આ રીતે. એટલે સિમ્બોલ તો C છે જ કારણ કે C3 ને perpendicular 3C2 નથી. But sigma H is also absent. But it has 3 sigma V. These are the sigma V. And therefore it has C3 V point group. What is point group in case of platinum Cl4? Decide by yourself. D4H. So in the case of platinum Cl4, principal axis is C4, that is passing through platinum, and there is 4C2 which are perpendicular to principal axis. Cl1, 2, 3 and 4. So this is your principal axis which is on your side. How many other C2? 4. 4 other C2 4C2. which are perpendicular to principal axis. This is, you can say, 1C2, second C2, third C2, fourth C2. So therefore symbol used is D4. Next is sigma H. This is a plane of mobile, that is known as sigma H. So this becomes sigma H and therefore point group is D4H. This is a D4H. Now next one. Boric acid. From boric acid we are writing here borate.
You tell me the principal axis. C3. C3 good. કઈ બાજુ હશે? મોબાઈલના પ્લેનમાં કે એને પરપેન્ડિક્યુલર? It is perpendicular. મોબાઈલના પેનની બહાર. બહારની side. It is perpendicular to plane of mobile. This is C3 is a principal axis. How many C2 which are perpendicular to C3? 3. 3 C2 is there. So which symbol is used? C or D? D. D symbol is used. બરાબર, આ રૂલ્સને પાલન થાય એટલે D symbol use કરવાનો. So these are the C2 axis. So symbol used is D3. What's about sigma H? Present. It is present because this is trigonal planar molecule. બધા જ મોબાઈલના પ્લેનમાં છે. So this is called sigma H, which is perpendicular to principal axis. Sigma V પણ છે જ. 3 sigma V છે જ, but આપણે sigma H પહેલા ચેક કરવાનો. So it's a D3H point group. Now I will slightly modify this one. Look at here. From borate, I write down here boric acid, H3BO3. This is boric acid. Now you tell me the principal axis. ઓક્સિજન 1 ને 2 પર લાવવો છે, હાઇડ્રોજન હાઇડ્રોજનની જગ્યાએ લાવવો છે, કેટલાય રોટેશન આપવું પડે, થોડો ચેન્જીસ કરવો પડશે સ્ટ્રક્ચરમાં. આ બધું હાઇડ્રોજન આ રીતે આવે. Now you tell me the principal axis. C3. Very good, C3. This is perpendicular to plane of mobile. This one is a C3. Good. How many C2 is there? આ C3 થી રોટેશન આપશો 120 એટલે H ની જગ્યાએ આવશે, ઓક્સિજન ઓક્સિજનની જગ્યાએ આવશે, બરોબર આ રીતે. બટ how many C2 are there which are perpendicular to principal axis? નથી સર પ્રેઝન્ટ. નથી, કેમ? તો કે હાઇડ્રોજન છે ને એ હાઇડ્રોજન ચેન્જ થઈ જશે પોઝિશન, બરાબર છે. આ હાઇડ્રોજન જે લેફ્ટ સાઈડ છે ને એ રાઈટ સાઈડ આવી જાય 1 to, અહીંયા તમે C2 થી રોટેશન આપો 180 એ. So hydrogen above the plane છે, below the plane આવી જશે. So there is no other 3C2 and therefore symbol used is બે હાઇડ્રોજન હોય તો સર લઈ શકાય ને? બંને બાજુ હાઇડ્રોજન હોય તો લઈ શકાય. એન્ડ ધીસ ઇઝ અ પ્લેન. આ બધા એક જ પ્લેનમાં છે પાછા, મોબાઈલના પ્લેનમાં જ છે, ટ્રાઇગોનલ પ્લેનર જ જ્યોમેટ્રી છે. બટ અહીંયા C2 થી રોટેશન આપતા હાઇડ્રોજન બિલો ધી પ્લેન આવી જાય, નીચે આવી જાય છે, એટલા માટે આપણે નથી કન્સિડર કરતા. બટ વોટ ઇઝ કોલ્ડ ધીસ પ્લેન? Molecule તો Sigma plane છે. Sigma H is there, that is plane of your mobile which cover all the atom. So point group is C3H. Similar example is already asked in GATE exam. This example already asked in GATE 2011 exam. તમે old paper જોશો તેમાં જોવા મળશે. What is point group of this molecule? This shape C3. C3H. H. C3H. ઓલરેડી ગેટ એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયો, જે તમે ફેબ્રુઆરીમાં આપવાના છો જે એક્ઝામ, એ એક્ઝામમાં ઓલરેડી આ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયો છે, બરાબર ને? વોટ્સ અબાઉટ પોઈન્ટ ગ્રુપ ઇન ધી કેસ ઓફ યુ કેન સે 1 પ્રોપાઇલ? આ પણ પૂછાઈ ગયું ગેટ એક્ઝામમાં. 1 પ્રોપાઇલ that means this type of structure, CH triple bond CH. Propane means 3 carbon, so CH triple bond CCH3. What is hybridization with CH3 carbon? sp3. sp3 અને triple bond carbon છે ત્યાં sp હશે. So triple bond carbon is linear in shape and single bond carbon is sp3 hybridized tetrahedral. So you can draw structure in this way. See here it's a H triple bond C. અહીંયા જે C છે આ linear structure છે એટલે sp hybridization છે. Here it's a tetrahedral. Now what is principal axis in this case?
C3. C3. C3V, it's similar to ammonia. This is your C3 axis. Good. Pyramidal type structure છે અને perpendicular 3C2 નથી. There is no horizontal plane, so it's a C3V. Good. What's about XCO4? What is its point group? C4. XCO4 નો પેલા શેપ ખબર હોવી જોઈએ ને પછી point group આવે. શેપ કયો હશે? Tetrahedral. ટેટ્રાહેડ્રલ. ગુડ. કારણ કે ઝેનોન કયા ગ્રુપમાં આવે? 18 ગ્રુપમાં. સો આઉટરમોસ્ટ સેલમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન હોય. Xenon belongs to 18 group. So outermost shell contain 8 electron. So its shape become tetrahedral. In this way you can do. 8 electron use થઈ જાય છે because four divalent oxygen atom are there. Each oxygen atom using 2 electron. કઈ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ છે અને કેટલી છે? Principal axis is which one and it is how many in number? આ તો આપણે આગળ જોયું હતું ને ગઈકાલે. આ સ્લાઇડમાં છે આન્સર એનો. C4. હા, C4 આવે પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. 90 ડિગ્રી રોટેશન આપશું. C3 આવશે સર. કેટલી C3 છે? 3 C3 3. 4 C3 આવે ને 4 છે. હા 4. તો કયું પોઈન્ટ ગ્રુપ આવે? Tetrahedral. Tetrahedral આવે because it does not have a point of inversion and principal axis is more than 2 in number. એટલે જેનો ટેટ્રાહેડ્રલ શેપ હોય એ ટેટ્રાહેડ્રલ જ આવે જો બધા એટમ સરખા હોય તો. બટ એક એટમ આ રીતે ડિફરન્ટ હોય તો ના આવે. એક અહીંયા સલ્ફર મૂકી દે તો ટેટ્રાહેડ્રલ પોઈન્ટ ગ્રુપ ના આવે. અધરવાઇઝ બધા એટમ સરખા હોય ટર્મિનલ એટમ તો ટેટ્રાહેડ્રલ આવે. આમાં કયું પોઈન્ટ ગ્રુપ આવે? C3V. Okay? હા સર. C3. What is principal axis in this case? H1 ને 2 પર લાવવો છે. બધા જ બોર્ડના પ્લેનમાં છે. C2 કઈ બાજુ આવશે? વચ્ચે. ઓક્સિજનમાંથી. ઓક્સિજનમાંથી પાસ થઈ લઈ શકાય? ના. આમ લઈ છે તો આમ ન લઈ શકાય. આ C2 છે તમારી બાજુ છે મોબાઈલના પ્લેનને પરપેન્ડિક્યુલર. અને આ રીતે જો C2 લેશું આપણે આને પરપેન્ડિક્યુલર બીજી બે C2 તો આ ન લઈ શકાય બીકોઝ હાઇડ્રોજન છે એ નીચે રિફ્લેક્ટ થતો નથી. આમ પણ ન લઈ શકાય. So C2 is a principal axis but perpendicular to it there is no 2C2 and therefore symbol used is C2 and C2 તમારી બાજુ છે મોબાઈલના પ્લેનને perpendicular and this is your sigma H. So point group becomes C2H. જનરલી સ્ટેગર્ડ જ્યોમેટ્રી અને ઇક્લિપ્સ એમાં ઇક્લિપ્સ જોડે સિગ્મા એચ હોય બટ સ્ટેગર્ડ જોડે સિગ્મા ડી હોય પ્લેન. ચાલો આ કેસ આ ટાઈપનો કેસ છે. આ સ્ટ્રક્ચરને આમ પણ લખાય H1 2 3 ફ્રન્ટ કાર્બન. બેક સાઈડ કાર્બન જે છે અહીંયા H4 આવશે, અહીંયા H5 આવશે, અહીંયા H6 આવશે. Now you tell me what is principal axis? C3. C3 આમાંથી પાસ થશે બંને કાર્બનમાંથી.
एना परपेंडिक्युलर કેટલી સીટો છે તો જો આ H1 અને 4 ની વચ્ચેથી તમે એક એઝ્યુમ કરશો તો ખ્યાલ આવશે તમને આ સ્ટ્રક્ચરમાં કે એક H1 અને 4 વચ્ચેથી આ રીતે સીટો લ્યો તમે આ એક 3 સીટો which are perpendicular to C3 એક આ બેને પેરેલલ એક આ બેને પેરેલલ આ જ રીતે અહીંયા 3 સીટો દોરાય એક આ બીજી આ રીતે અને ત્રીજી 3 અને 6 ને પેરેલલ. So C3 is perpendicular to 3 C2 and therefore symbol used is D3. અને સ્ટેગર્ડમાં શું થશે? This is your staggered geometry. આમાં પણ H4 અને 1 પેરેલલ જ છે બટ સેમ ડિરેક્શનમાં નથી ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં છે. આ સ્ટ્રક્ચર નામ લખી શકાય. Here also principal axis is C3. એમાં સિગ્મા એચ ન લઈ શકાય છે? ના એ તો પ્લેન બંનેમાં લેવાના બાકી જ છે. સિગ્મા એચ ન લઈ શકાય આમાં. Similar way, see here also you can have a principal axis is C3 which is passing through 2 carbon. Here it's a C3. This is on your side, this is C3. These are the 3 C2. 1 અને 4 માંથી પાસ એને વચ્ચેથી પાસ થતી પેરેલલ. 2 અને 6 ની વચ્ચેથી પાસ થતી અને 3 અને 5 ની વચ્ચેથી. So there is 3 C2 which are perpendicular to C3 and therefore symbol used is here also D3. But આ કેસમાં કયું પ્લેન છે? આ પ્લેનને કયું પ્લેન કહેવાય જે પ્રિન્સિપલ એક્સિસને પરપેન્ડિક્યુલર પ્લેન છે ને? What is called this plane? Sigma H. It is sigma H because which is plane which is perpendicular to principal axis and therefore symbol used is D3H. What's about in lower case? Sigma H is there or not? No. Sigma H નહીં આવે બટ અહીંયા કયું પ્લેન આવશે તો કે ડાયાગોનલ. જો આ બંનેને કવર કરતો. This is one diagonal plane, second diagonal, third diagonal. This is one diagonal plane, second diagonal plane, staggered અને એલિનમાં diagonal plane જોવા મળે. So this is third diagonal. So point group is D3 D. D3H ને D સાથે ક્યારેય V તો આવે જ નહીં એટલે તમારે diagonal plane ચેક કરવાનું. D3 D. So this is your point group. Similar way, see in the case of ferrocene, this structure you know very well. This is eclipse ferrocene. Eclipse similar to eclipse ethane. This is eclipse ferrocene. Eclipse ferrocene is nothing but eclipse ethane. What's about principal axis? C2. It's a C2. Good. તમારા અનનેસેસરી માઇક કોઈનું ચાલુ હોય બંધ કરી દેજો એટલે કારણ કે આને બહારથી અવાજ આવતો એટલે. સો C2 નહીં આવે. પ્રિન્સિપલ એક્સિસ C2 આવે. 1 ને 2 પર લઈ જાવ. C2 થી રોટેશન આપવાનું. આ એક રિંગની પાછળ બીજી રિંગ છે અને ઇથેન જે રીતે ઇથેનનો કેસ C5 ઇક્લિપ્સ ઇથેનમાં જે રીતે જોયું આ જ પ્રમાણે. C5. So this is C5. આ રિંગની બિલકુલ પાછળ બીજી રિંગ છે આ રીતે. So 1 2 3 4 5
1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash. So it's a C5. And a perpendicular અહીંયા પણ 5 C2 આવશે. This is 1, આ બેની વચ્ચેથી 2, 3, 4. Okay, so in this way you can have a different C2. 1, 2, 3, 4 માંથી pass થતી 5th. So C5 is perpendicular to 5C2. And which plane is there? This is C5 axis. What is called this plane? Sigma H. So the symbol used is, here it's a d phi is used and sigma h is there, so it's a d phi h. What's about staggered ferrocene? બીજી રીત આ રીતે બતાવવાની. This is staggered ferrocene. What is this point group? આના ઉપરથી કહી શકશો? સિગ્મા ઇન્ટરસેક્શન છે. D5D. d5d d5d આમાં ડાયાગોનલ પ્લેન આવશે, 5 ડાયાગોનલ પ્લેન. So this is a d5d, 5 diagonal plane is there. Here it's Fe. So principal axis is on your side, which is perpendicular to plane. Here it's a Fe. So this is your principal axis. These are the 5C2. So 5C2 is perpendicular to C5, so symbol used is D. So it's a D5H, D5D. 5 diagonal planes are there. This is 1, you can say. This is 2. Okay, in this way, these are the different planes. So 5 diagonal plane is there, so therefore point group become D5D. So we have studied the 3 class of point group. One is if molecule is linear, then you can have a point group. You can say you can have a D infinite H and C infinite V. If molecule is linear with symmetrical structure, so it's a D infinite H, and if molecule is linear with asymmetric structure, then it's a C infinite V. This is we have already completed. Now then second class we have studied is if molecule having principal axis more than 3 in number. So in this case you can have a
If principal axis is more than 3 in number, then you can have a special point group. If shape is tetrahedral, then the point group become tetrahedral. If shape is octahedral, then the point group become octahedral. Okay, so this is we have completed, and then next class that we have studied is principal axis is only one. Then you can check whether Cn is perpendicular to NC2 or not. If it is there, then the point group become symbol D is used in the point group, and if it is not perpendicular, then symbol C is used. In this case, ferrocene, you can have a here, see, this is diagonal plane passing through 1 and 1 dash, one diagonal. Second diagonal plane is over here. Third diagonal plane is over here. Fourth diagonal plane is over here. Fifth diagonal plane is over here. So see, these are the diagonal plane, and therefore point group become D phi D. So up to here, see, these three class we have completed. Now last type of point group, if molecule have a CN axis, that CN axis is absent, principal axis CN axis is absent, then what happens? CN axis છે જ નહીં. અત્યાર સુધીના કેસ એવા જોયા હતા કે જેમાં CN હતી, લિનિયર મોલિક્યુલમાં C ઇન્ફિનિટ એ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ હતી. સ્પેશિયલ પોઈન્ટ ગ્રુપમાં પણ CN એક્સિસ મોર ધેન 1 ઇન નંબર હતી, બરોબર, 2 કે 2 કરતાં વધારે સંખ્યામાં. લાસ્ટ જે જોયું તો CN perpendicular to NC2 વાળા રૂલ્સ થી એમાં પણ CN axis હતી. Now if CN axis is absent, then you can have a 3-point group C1, CS and CI. There's 3 class of point groups. So if CN axis is absent, then there is 3 possibilities. So next check plane, sigma plane. If plane is there or not. Okay, plane હોય પછી સાથે point of inversion હોય તો પણ આપણે first priority plane check કરવાનું. Plane first check કરવાનું. If plane is present, then it has point group CS. If plane is absent, then it has only CI and C1. So next check point of inversion I. Center of inversion is there, yes or no? If it is yes, then point group becomes CI. If it is no, nothing, all the elements are absent, so it has point group C1. That is identity. Rotation is given at angle 360. For example, I will give you example of phenol. So you tell me the principal axis. ચલો આ બધા પ્લેનર છે, એક જ પ્લેનમાં હશે. અહીંયા હાઇડ્રોજન હશે, ઓક્સિજન પર 2 લોન પેર હોય, એક આગળની બાજુ હશે, એક પાછળની બાજુ. So you tell me what is principal axis in this case? આમાં છે રોટેશન એક્સિસ? No. નથી, બરોબર. રોટેશન એક્સિસ ઇઝ નોટ ધેર, એટલે 3 પોસિબિલિટી આવશે પોઈન્ટ ગ્રુપની, CN, C1, CS અને CI. તો નેક્સ્ટ ચેક કરવાનું પ્લેન. આ પ્લેન છે જ તમારા મોબાઈલનું પ્લેન, કારણ કે જો આ બધા એટમ જેટલા તમે જોવો છો એ પ્લેનમાં આવે છે. 2 લોન પેર મેં બતાવી નથી ઓક્સિજન પર, એ એક લોન પેર એ બોધી પ્લેન હશે, આગળની બાજુ હશે, સેકન્ડ લોન પેર ઇઝ ઓન બેક સાઇડ. સો ધીસ ઇઝ પોઈન્ટ ગ્રુપ CS. પછી એ નહીં જોવાનું તમારે કે ઇટ હેઝ point of inversion I હોય કે હોય તો ભલે, ન હોય તો પણ ભલે, but first once you are getting idea about whether it has a plane of symmetry only, axis is absent, then straightforward the point group become CS. જો આ ટાઈપના મોલિક્યુલ્સ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ H1, Cl1, Br1, H2, Br2 અને Cl2.
ચાલો આમાં પ્રિન્સિપલ એક્સિસ કઈ લેવાય? આ લઈ શકાય C3? રોટેશન એક્સિસ લેવાય કે નહીં? યસ કે નો? ના સર. ન લઈ શકાય કારણ કે પ્રિન્સિપલ એક્સિસ એબ્સન્સ છે, હાઈએસ્ટ પોલ એક્સિસ એબ્સન્ટ છે. સો વોટ યુ કેન ડુ? પ્લેન છે આમાં, સિગ્મા પ્લેન ચેક કરવાનું. નેક્સ્ટ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ ના હોય તો સિગ્મા પ્લેન ચેક કરવાનું. પ્લેન છે? ના. નથી. તો શું કરશો નેક્સ્ટ? આઈ, સેન્ટર ઓફ ઇન્વર્ઝન આઈ. ગુડ. સેન્ટર ઓફ ઇન્વર્ઝન આઈ નો મિનિંગ શું થાય? એક સરખા ડિસ્ટન્સે એક સરખા એટમ આવેલ હોવા જોઈએ. અહીંયા આઈ લઈ લો તમે સેન્ટરમાં, તો ઓપોઝિટ સાઈડમાં સરખા ડિસ્ટન્સે સરખા એટમ છે. So I is presence. So its point group is Ci. And C1 means nothing is due in molecule. CH3 acetic acid. COOH. આ એક above the plane આવશે ને એક below the plane આવશે આ રીતે. એસિટિક એસિડમાં રોટેશન એક્સિસ નથી, પ્લેન ન લઈ શકાય, એક પણ એલિમેન્ટ નથી. સો ઇટ હેઝ પોઈન્ટ ગ્રુપ C1. એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપું. તમારી પાસે ટેટ્રાહેડ્રલ જ્યોમેટ્રી હોય, એમાં 4 વેલેન્સી હોય. જો 2 વેલેન્સી સરખી હોય ને તો તમે પ્લેન લઈ શકો. દાખલા તરીકે સલ્ફર 16માં ગ્રુપમાં આવે છે, તો સલ્ફર સાથે હું 2 વેલેન્સી લઈ લઉં. 2 લોન પેર બાકી રાખવી છે મારે. કેટલી લોન પેર બાકી રાખવી છે? 2. અને 2 બોન પેર લખવી છે. તો કયો એક્ઝામ્પલ લેવાય? આપણે જે સ્ટ્રક્ચર જોઈએ છે એ સ્ટ્રક્ચર ટેટ્રાહેડ્રલ જ્યોમેટ્રી વિથ 2 ડિફરન્ટ લોન પેર. તો એનો શેર લઈ લઈએ, ચાલો વધારે ખ્યાલ આવશે તમને. એનો શેર નહીં, બટ આપણે લઈએ નાઇટ્રોજન સાથે એક H લઈએ, NH પ્લસ લઈએ ચાર્જ, એટલે 4 વેલેન્સી થઈ જાય. એક Cl, બીજો Cl લઈએ અહીંયા, અને એક H અને એક Br લઈએ. ચાલો આમાં પ્રિન્સિપલ એક્સિસ લઈ શકાય? C3 યસ કે નો? આમાં પ્રિન્સિપલ ના, એક્સિસ ના લઈ શકે. તો પ્લેન કેમાંથી પાસ થતું લેશો? આમાં પ્લેન છે, કયા 2 એટમમાંથી પ્લેન લેવું પડે? 4 વેલેન્સી છે, એમાંથી કોઈ પણ 2 માંથી તમે પ્લેન પસાર કરી શકો, એટલે બાકીના 2 ની મિરર ઇમેજ મળવી જોઈએ, તો એ પ્લેન લઈ શકાય. નાઇટ્રોજન અને Cl માંથી નાઇટ્રોજન માંથી તો પ્લેન પાસ થશે જ, પણ એ સિવાયના 2 એટમ હોય જેમાંથી પ્લેન પાસ થઈ શકે. ફિશર પ્રોજેક્શન જેવું જ છે. આ ટેટ્રાહેડ્રલને આપણે ફિશરમાં ડ્રો કરતા જ ને. આ નાઇટ્રોજન તો આવી જ જશે પ્લેનમાં. એ સિવાયના બીજા 2 એટમ એવા પસંદ કરવાના જેમાંથી પ્લેન પાસ થાય, એટલે તમને સરખું સ્ટ્રક્ચર મળે. આ ફિશર પ્રોજેક્શન છે. Cl અને Br માંથી. સો ધીસ ઇઝ પ્લેન. એટલે જે 2 જુદા એટમ હોય ને ટેટ્રાહેડ્રલ જ્યોમેટ્રીમાં, એમાં પ્લેન વિચારી દેવાનું, એટલે આ 2 સરખા જ થશે. સો ઇટ હેઝ પોઈન્ટ ગ્રુપ CS. અને જો સિગ્મા પ્લેન એબ્સન્ટ હોય, ફક્ત C2 એક્સિસ અથવા Cn એક્સિસ જ હોય, તો પોઈન્ટ ગ્રુપ Cn લખવાનું.
જો ઓનલી E હોય તો C1. આ એલિમેન્ટમાં જો રોટેશન એક્સિસ છે, યસ કે નો? No. નો, રોટેશન એક્સિસ નથી. પછી પ્લેન છે? No. નથી. તો કોઈ જ વસ્તુ ન હોય તો આ પોઈન્ટ ઓફ ઇન્વર્જન આઈ પણ નથી. તો કયું પોઈન્ટ ગ્રુપ આવે? C1 એટલે આઈડેન્ટિટી 360 રોટેશન. સો ઇટ ઇઝ E point group. એસિટિક 2 હાઇડ્રોક્સી એસિટિક એસિડ છે, જો એમાં પણ એ આવશે. ગુડ. ચલો અહીંયા જો સિગ્મા પ્લેન જ છે, આ પ્લેનર મોલિક્યુલ છે. રોટેશન એક્સિસ કે પોઈન્ટ ઓફ ઇન્વર્જન નથી, આઈ નથી. રોટેશન એક્સિસ નથી, કારણ કે હાઇડ્રોજનની જગ્યાએ આવે. C2 થી રોટેશન આપો તો, બટ Cl કોની જગ્યાએ જાય? Br ની જગ્યાએ. સો ઇટ હેઝ ઓનલી પ્લેન ઓફ સિમેટ્રી એન્ડ ધેરફોર પોઈન્ટ ગ્રુપ બીકમ કયું આવશે? CS. CS. ચાલો આમાં ફક્ત પોઈન્ટ ઓફ ઇન્વર્જન છે. આ એક્ઝામ્પલ તો હમણાં મેં આપ્યો હતો. સો ઇટ હેઝ ઓનલી પોઈન્ટ ગ્રુપ CI. આ D5H વાળો તો ગઈકાલે કર્યો હતો. સિગ્મા H ની પ્રાયોરિટી પેલી આપવાની. પ્રિન્સિપલ એક્સિસ મોર દેન વન નંબર હોય તો સ્પેશિયલ પોઈન્ટ ગ્રુપ, દેટ ઇઝ TD, ટેટ્રાહેડ્રલ. SF6 નું એક્ઝામ્પલ આપ્યો તો ઓક્ટાહેડ્રલ પોઈન્ટ ગ્રુપમાં. This is D infinity H. આ બધું અત્યાર સુધીનું તમારું BSc નું આમ બેઝિક છે, ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટ. પછી હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં MSc સેમ 1-2 માં જે આવે છે એ ચેપ્ટર્સ આવશે. એપ્લિકેશન ઓફ ગ્રુપ થિયરી. એ સેમિસ્ટર 1 અને 2 નો સિલેબસ છે. નવા સિલેબસમાં પણ એ આવશે. સર, બોલો. આપણા H3PO4 માં કયું સિમેટ્રી આવશે? પોઈન્ટ ગ્રુપ. H3PO4. ગુડ. ફોસ્ફરસની વેલેન્સી કેટલી હોય? આઈ થિંક ગેટમાં પૂછાઈ ગયો છે. હા સર. ફોસ્ફરસની વેલેન્સી 5 હોય. 4 ઓક્સિજન છે, 5 વેલેન્સી કરવી છે. કેટલા ઓક્સિજન ડબલ બોન્ડથી જોડશું ને કેટલા ઓક્સિજન સિંગલ બોન્ડથી? એક ડબલ બોન્ડ થી જોડાશે હા. અને OH જોડાશે અંગાતે. OH ને હંમેશા આમ લખવાનું. આ ત્રણેય કેવા શેપમાં હશે કોઈ કહેશે? હમણાં મેં તમને આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર આપ્યું હતું. આ ત્રણેય 120 ના ખૂણે હતા ને? 120 ના ખૂણે. એમાં ત્રણેય 120 ના ખૂણે જશે. આ પાછળની બાજુ હશે. આ કઈ બાજુ હશે? એક બેક સાઈડ હશે, એક ફ્રન્ટ સાઈડ હશે. કઈ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ આવે? કોણ કહેશે? C3. C3 આવે. બરોબર છે. નીચે 120 રોટેશન થશે ત્રણે ત્રણનું. બટ C3 ને પરપેન્ડિક્યુલર 3C2 નથી, તો સિમ્બોલ કયો આવે? C3. ચાલો નેક્સ્ટ ચેક કરવાનું. સિગ્મા H નથી. સિગ્મા B જો લેવું હોય તો પેલો કેસ તો પ્લેનર હતો. સિગ્મા B એટલે પ્લેન વિચ બાયસેક્ટ ધી મોલિક્યુલ. જો આ રીતનો ફોસ્ફેટ હોત તો કોઈ સવાલ જ નહોતો. આ રીતનો ફોસ્ફેટ હોત સો સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ. તમે કયું લખી દે ત્યાં પોઈન્ટ ગ્રુપ? C3V લખી દે. C3V લખી દે, કારણ કે બીકોઝ ઇટ ઇઝ સિમિલર ટુ એમોનિયા. NH3. જે ટાઈપનો એમોનિયાનો શેપ છે ને, સેમ ટુ સેમ એવો શેપ છે એ એનો છે. બટ અહીંયા જે છે એ ઓક્ઝો એટમ છે. ઓક્ઝો એટમ જે છે ને એ ખાસ તમારે ચેક કરવાનું. પેલા કેસમાં જો ઓક્ઝો એટમ નથી. અહીંયા જે છે ઓક્સિજન સાથે પેલું છે. હવે પ્લેન ખાસ જોવાના છે. પ્લેન આમાં પ્લેન લઈ શકાય કે ન લઈ શકાય એ ખાસ જોવાનું છે. 3 ડાયમેન્શન સ્ટ્રક્ચર વિઝ્યુલાઇઝ કરો એટલે ખ્યાલ આવશે. બરોબર. પેલો જે કમ્પેરિઝન વાળો કેસ મેં તમને એટલે જ સાથે આપ્યો કે જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવે કે વેધર ઇટ હેઝ પ્લેન ઓફ સિમેટ્રી ઓર નોટ. Very good example of point group. This is
આમાં પ્લેન વચ્ચેથી કે ક્યાંયથી મૂકી શકાશે? યસ કે નો? C3 તો આપણે નક્કી કરી ના દીધું સર, નહીં આવે પ્લેન, બરોબર. તો પોઈન્ટ ગ્રુપ કયું આવે? હાઇડ્રોજનની પોઝિશન તો પોઈન્ટ ગ્રુપ કયું આવે? C3. પ્લેન C3 ખાલી. આપણે પેલા C3. ટેબલમાં જોયું હતું ને, ટેબલમાં આપણે કદાચ જોયું જ છે, તમને ખ્યાલ હોય તો, બરોબર. C3 જ આવે, પછી આગળ પ્લેન મૂકવાની જરૂર નહીં. ઇવન તમે એને જો 3 ડાયમેન્શનલ શેપ મોબાઈલમાં સર્ચ કરીને વિઝ્યુલાઇઝ કરશો ને તો પણ તમને મેં હાઇડ્રોજન જે બતાવ્યો ને એવો પ્યોર તમને દેખાશે. હાઇડ્રોજન 3D વ્યૂ દેખાશે. આપણે અહીંયા 3D વ્યૂ ન બતાવી શકીએ, બટ યુ આર ગેટિંગ 3D વ્યૂ. સર અહીંયા C3 બોલો. વાળું છે એમાં વચ્ચે પ્લેન મૂકીએ તો ના મૂકી શકાય ને. આ જગ્યાએ જો આમ પ્લેન મૂકો તમે તો બંને બાજુ સરખી ના મળે ને. આ હાઇડ્રોજન બેક સાઈડ છે ને આ ફ્રન્ટ સાઈડ છે. OH આ બેક સાઈડ છે, અહીંયા હાઇડ્રોજન ફ્રન્ટ સાઈડ છે. જો હું તમને હમણાં આનો શેપ બતાવીશ. તમને શેપ જોવો હોય તો હું શેપ આનો વિઝ્યુલાઇઝ કેવી રીતે કરવો હોય. એક ગ્રુપ ફ્રન્ટ સાઈડ છે, બીજું OH જે છે ને બેક સાઈડ છે. એટલે તમે પ્લેન પાસ કરવા જાવ તો ચાલો ફ્રન્ટ સાઈડ OH ને કદાચ બેક સાઈડ OH નું વ્યૂ મળે, બટ અહીંયા હાઇડ્રોજન છે એનું શું કરશો? આ હાઇડ્રોજનનું આ ઓક્સિજનમાંથી પ્લેન પાસ થશે. આ જે પ્લેન છે આ રીતે તમે જો પાસ કરશો પ્લેન, તો આ હાઇડ્રોજનનું પ્રતિબિંબ ક્યાં મળશે? સામેની સાઈડ ઇક્વિવેલન્ટ છે? બીજો હાઇડ્રોજન છે ત્યાં? નથી, એટલા માટે ના લઈ શકાય. C2H. ઇથેન પોઈન્ટ ગ્રુપ ઇઝ કયો આવશે? બોલો. D2H. D2H. ગુડ. H એટલે આ મોબાઈલનું પ્લેન. આ હોરિઝોન્ટલ પ્લેન છે જે પ્રિન્સિપલ એક્સિસ ને પરપેન્ડિક્યુલર પ્લેન છે. આ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ જે મેક્સિમમ નંબર ઓફ એટમમાંથી પાસ થાય. and this is your sigma H, so it's a D2H. આ બધા C2V છે. પોઈન્ટ ઓફ ઇન્વર્જન I પણ છે એમાં. આ બોરિક એસિડ જો આવો શેપ આવશે, પેલો ફોસ્ફરિક એસિડમાં વિચારી લ્યો તમે. આ 3D સ્ટ્રક્ચર છે, સમજી લ્યો. હા તો બરોબર છે. પેલું તો પિરામિડલમાં નીચે આવો શેપ આવે, એટલે આમાં પ્લેન લઈ શકાય. મોબાઈલનું પ્લેન હોય તો બરોબર છે, આમાં પ્લેન ન લઈ શકાય. કારણ કે આગળ ફોસ્ફરિક એસિડમાં શું હતું? આગળ ઓક્સિજન હતો. આમાં લઈ શકશો પ્લેન, કારણ કે આમાં આટલા જ એટમ છે, એટલે આ મોબાઈલનું પ્લેન આમ લઈ શકો. બટ પહેલામાં ઓક્સિજન તો એટલે તમે પ્લેન ન લઈ શકો. ફોસ્ફરિક એસિડમાં H3PO4 માં એક ઓક્સિજન હજી ડબલ બોન્ડથી આવેલ હતો. આ રીતે હતું, એટલે આપણે ત્યાં ન લઈ શકીએ. This is your C3 axis. What is point group in this case? Point group કયો હશે આમાં? આટલા એક્ઝામ પ્રેક્ટિસ કર્યા પછી ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ. અને આ તો રિપીટ છે. C3H. It is point group C3H. Good. આમાં BF3 માં D3H. D3H. Good. પ્રિન્સિપલ એક્સિસ C3 છે અને પરપેન્ડિક્યુલર 3C2 છે. D3H. એમોનિયામાં C3V. સ્ટેગર્ડ ઇથેનમાં D3 D. D. These are the diagonal plane. પોઈન્ટ ગ્રુપ યાદ ન રહીએ ને તો અમુક આઈડિયલ શેપના પોઈન્ટ ગ્રુપ જે ખબર હોય ને તમને, એવા શેપ મગજમાં યાદ રાખીને જવાના. કે H2 માં C2V ખબર છે
તો એના જેવા શેપ સાથે પૂછેલ સ્ટ્રક્ચરને કમ્પેર કરવાનું કે કોના જેવો સ્ટ્રક્ચર આવે છે, પિરામિડલ જેવો શેપ છે કે કોના જેવો છે, આઈડિયલ શેપ સાથે કમ્પેર કરવાનું. Eclipse C3 D3 D3H H. H PCl3F2 બંને ફ્લોરિનમાંથી પ્રિન્સિપલ એક્સિસ પાસ થશે. એને પરપેન્ડિક્યુલર 3 C2 છે એટલે C3 is perpendicular to 3 C2 and sigma H is there, so it says point group D3H. Platinum Cl4 બોલો. D4H. 4H. XCOF4 એક અહીં લોન પર હશે નીચે, કારણ કે એની 8 વેલેન્સી પૂરી કરવી પડે. ઉપર 2 ઇલેક્ટ્રોન, નીચે 2 અને ચારે કોર્નર પર 4 મોનોવેલેન્ટ એટમ. પ્રિન્સિપલ એક્સિસ is passing through lone pair and oxygen. So this axis is called which axis? આમાંથી પાસ થશે એને C4 કહેવાય. C4. એને પરપેન્ડિક્યુલર 4C2 છે, યસ કે નો? Yes, sir. ક્યાં છે? ના નહીં સર. ઓક્સિજન કોની જગ્યાએ જશે? ઓક્સિજન લોન પેર ની જગ્યાએ. એટલે નથી, બરોબર ને? અને સિગ્મા વી કેટલા છે? 3 સિગ્મા વી. 4 સિગ્મા વી, સોરી, 4 સિગ્મા વી છે. તો પોઈન્ટ ગ્રુપ બીકમ C4V. આ નોન પ્લેનર H2O2 છે, જો આમાં ફક્ત C2 જ આવે, બરોબર. આ રીતે એક ડોટેડ લાઈન, એક ડાર્ક લાઈન અલગ અલગ પ્લેનમાં આપ્યું હોય, પછી એ સીસ હોય કે ટ્રાન્સ હોય. આમાં ફક્ત આ બધી બંને સ્ટ્રક્ચર એક જ છે. સીસ ટ્રાન્સ છે નહીં, ખાલી જોવામાં સીસ ટ્રાન્સ લાગે. આ નોન પ્લેનર છે, આમાં માત્ર C2 એક્સિસ લેવાની. ગોચિથેન એમાં પણ C3 જ આવશે અને એને પરપેન્ડિક્યુલર 3C2 છે. C3 ને પરપેન્ડિક્યુલર 3C2 પણ બતાવ્યા છે, જુઓ 3D સ્ટ્રક્ચરમાં બબેની વચ્ચેથી. સો ઇટ હેઝ પોઈન્ટ ગ્રુપ ઓનલી D3 જ. પેચ નહીં આવે, પ્લેન આવશે જ નહીં, નોન પ્લેનર છે. 2 અલગ અલગ કાર્બન થઈ ગયા, જુઓ ગોચિથેન. સિગ્મા H ઇક્લિપ્સમાં આવે, આમાં ન આવે. થોડા હાઇડ્રોજન સ્લાઇટલી 60 ડિગ્રી છે, જો હાઇડ્રોજન થોડા સાઈડમાં છે, બરોબર ને? તો પ્લેન ન લઈ શકાય. સાયક્લોહેક્ઝેન એમાં પણ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ C3 છે. આ રીતે જો એને ચેર ફોર્મમાં શેપ વિચારો તો આ સ્ટેગર્ડ ઇથેન જેવું જ છે, સ્ટેગર્ડ ઇથેન જેવું. સ્ટેગર્ડ ઇથેનમાં આપણે આ રીતે સ્ટ્રક્ચર દોરતા હતા, એવું જ આ રીતે છે, જો સ્ટેગર્ડ ઇથેન જેવું જ છે. સ્વીટ હેઝ D3D 3C2 એને પરપેન્ડિક્યુલર છે અને આ ડાયાગોનલ પ્લેન કહેવાય. સ્વીટ છે D3D. Benzene. What's about benzene? It's a D6. 6C2 એટલે D6H થશે ને? C2 છે ને પરપેન્ડિક્યુલર. પણ તમારે જોવો ને અહીંયા 6 સિગ્મા વી પ્લેન નથી. જો હવે આવા કેસમાં આપણે પ્લેટિનમ Cl4 માં કીધું મેં કે જે સિગ્મા ડી છે એ સિગ્મા વીનો જ પ્રકાર છે. એટલે પ્લેટિનમ Cl4 માં જે મેક્સિમમ એટમમાંથી પાસ થતા હોય એને આપણે સિગ્મા વી કહીએ, અને મિનિમમ એટમમાંથી જે સિગ્મા વી પાસ થતું હોય એને સિગ્મા ડી કહીએ. એટલે આ બે પ્લેનને આપણે સિગ્મા વી લીધા હતા, આ બે પ્લેન જુદા હતા, આના કરતાં એને સિગ્મા ડી લીધા હતા. એવું જ બેન્ઝીનના કેસમાં છે. આ જો બોન્ડ વચ્ચેથી પાસ થાય છે, આ ત્રણેય સિગ્મા ડી છે, અને આ જે છે એ સિગ્મા વી છે. બાકીના જે 3 જે એટમમાંથી પાસ થાય, બરોબર. જ્યારે સિગ્મા વી 2 પ્રકારના હોય મોલિક્યુલમાં, ત્યારે એક જે વધુ એટમમાંથી પાસ થતું હોય એને સિગ્મા વી ગણવાનું, જે ઓછા એટમમાંથી પાસ થતું હોય એને તમારે સિગ્મા ડી ગણવાનું. Already we have discussed. Stagor kerosene we have discussed. What's about this one?
બ્લેક કલરની રિંગ આગળની બાજુ છે એ C3 થી રોટેશન આપશો તો પાછળની બાજુ જશે અને આમ પણ ડાર્ક લાઈન દોરી છે એનો મિનિંગ કે નોન પ્લેનર છે એટલે આમાં પોઈન્ટ ગ્રુપ કયું આવે C2 એક્સિસ છે કેટલી C2 છે આગળનો ભાગ પાછળ જાય પાછળનો ભાગ આગળ આવે કેટલી C2 છે 3 3 C2 છે અને C3 તમારી બાજુ આવશે ફોસ્ફરસમાંથી એટલે C3 is perpendicular to 3 C2 છે એટલે સિમ્બોલ કયો આવે C3. આમ લેવાય આમ લેવાશે આ C2 લેવાશે મેં જે લખી C3 is perpendicular to 3 C2 લેવાય એ ક્યારે લેવાય તો કે મોલિક્યુલ પ્લેનર હોય તો આ મોલિક્યુલ કેવો છે નોન પ્લેનર જે હમણાં મેં તમને H2O2 બતાવ્યું હતું એવો એટલે એમાં આ C2 લઈ શકાશે નહીં H2O2 માં કયું પોઈન્ટ ગ્રુપ આવતું C2 જ આવતું હતું હા આકાશ યાદ રાખ એ રીતનો છે રિંગ એક જ પ્લેનમાં નથી જે રીતે આપણે H2O2 નું આવું સ્ટ્રક્ચર દોર્યું હતું આમાં આપણે લખતા હતા પોઈન્ટ ગ્રુપ C2 ઓનલી હિયર ઓલસો C3 અથવા આમ ખ્યાલ આવશે તમને જો આ C2 હું આમ એટલે નહીં લઈ શકું જુઓ આ C2 કેમ ન લેવાય તો અહીંયા જો આ રેડ કલરની રિંગ બેક સાઈડ છે પાછળની બાજુ છે આ જે છે ને એ થોડી જો આ સાઈડ ફ્રન્ટ સાઈડ છે એટલે એક્ઝેક્ટ તમે 180 રોટેશન આપશો ને તો આ રિંગ અહીંયા આવશે આ રિંગ અહીંયા જશે સમજો એટલે તમને એક્ઝેક્ટ સ્ટ્રક્ચર જે C3 ને પરપેન્ડિક્યુલર C2 મળવું જોઈએ ન થાય બટ આ કેસમાં થશે જો અહીંયા સ્ક્વેર પ્લેનર જ્યોમેટ્રી થઈ ગઈ આમાં તમે લઈ શકશો આમાં આ જે એક્સિસ છે એ C3 છે કારણ કે આ ત્રણ ABC ત્રણેય પોતાની પોઝિશન ચેન્જ કરશે બીજું આમાં શું છે તો કે બેક સાઈડ એ NH છે જુઓ અને ફ્રન્ટ સાઈડ એ NH છે તો આ રીતે C2 એક્સિસ લેશો તમે તો ચોક્કસ આ NH ની જગ્યાએ આવશે આ રીતે લેશો તો આ બંને NH એકબીજાની જગ્યાએ આવશે જુઓ આમાં લઈ શકાશે આ રીતે C2 આમાં આ રૂલ્સ લાગુ પડશે C3 is perpendicular to 3 C2 ઓક્ટાહેડ્રલ છે કોઓર્ડિનેશન નંબર 6 છે એટલે આમાં પણ જોઈ શકો તમે જો C2 લઈ શકશો વચ્ચેથી આ C3 છે અને એને પરપેન્ડિક્યુલર જો આ એક C2 બીજી C2 અને ત્રીજી તો કયો સિમ્બોલ આવે સિમ્બોલ કયો બસ અને નોન પ્લેનર છે એટલે પ્લેન તો લેવાના જ નથી એટલે ફક્ત D3 પોઈન્ટ ગ્રુપ છેલ્લે મેં થોડા એવા એક્ઝામ્પલ મૂક્યા છે કે જેમાં ફક્ત પોઈન્ટ ગ્રુપ C3 કે D3 કે એવું જ આવતું હોય આમાં ચાલો પ્રિન્સિપલ એક્સિસ કઈ આવશે NH ને NH ની જગ્યાએ લઈ જવા 120 બીજા પાછળ 3 NH પાછળ છે 3 ઓક્સિજન આગળ છે તો વચ્ચેથી આમ એક્સિસ પાસ કરશો એટલે 120 રોટેશન આપશો એટલે NH ની જગ્યાએ જશે ઓક્સિજનની જગ્યાએ તો પોઈન્ટ ગ્રુપ કયું આવે ફક્ત C3 C3 બરોબર એટલે આટલા જે છે એક્સેપ્શનલ એક્ઝામ્પલ છે સો અપ ટુ હિયર વી સ્ટોપ હિયર થેન્ક યુ વેરી મચ